We're here at the brick kilns and we'll be rescuing the family, the Javed family. You can see them here that they're working, making bricks. This is a family of 3. They do this 7 days a week. They work 10 to 12 hours a day, just trying to make their quota. And so we're gonna set this family free today. So follow me and we're gonna let them know. इधर आ जाओ सारे आ जाओ ठीक है यही नाम अच्छी अच्छा गल सुनो भाई भाई ये भी गल सुनो जरा Is it a family of 4? Keeps growing. Keeps growing. Praise the Lord. All right. We're going to let this family know that they are being set free today. So Javed, I want you to know that today is a good day for you. बाजी अगर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ It's a good day for your entire family. ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ Today you are being set free from slavery. ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ That brick right there is the last brick you will ever have to make in your ਤੁਹਾਨੂੰ entire ਪਤਾ life. ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਾਓ ਜਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਜੀ And I want to let you know who's responsible for your rescue today. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਛਡਾਈ ਜੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਛਡਾਈ ਹਾਂਜੀ There was a man in the United States that saw your pictures. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ And he said, God spoke to his heart and said, this is the family to rescue. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ And so he raised the money and he has paid off your entire debt. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ And the man right here is ਔਰ Calvin ਵਾਹ Brown. ਬਾਬਾ ਜੀ Yeah. ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਰਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ He wanted you guys to be free to live your life for Jesus. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋ ਜਿੰਜੋ ਨੇ ਸਹੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬਾਤ Hallelujah. But we also have more good news for you. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਓ ਜੇ ਕਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ Yeah, so you ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ don't even know the good news yet. ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ He's hiding. ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ So you want to know the good news? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈਏ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਸ ਬਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ Does he want to know the good news? Okay, so we also, Calvin Brown here, also purchased you a business, an auto rickshaw for you. ਵਾਹ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਬਲਕਿ ਚਿੰਚੀ ਰਿਸ਼ਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਚ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਚੱਲੇ ਚੱਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਆ ਚਾਹ He's ਪੀਣੇ offering you bread, drinking to his home. Come to my home. ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਵਾਈਏ ਜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀ We will come. ਅਭੀ ਮੁਕਵਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਘਰ So how big is this family? We're growing here. Yeah, no. This is entire family, sons. Okay. And he got married, Yeah. and his wife passed away at the brick factory. Yeah. Because when he's about to, This is son. yeah, when the son was born, he got died. Like she got died, and at the brick factory. So this is really a 5-family rescue. Yes. 3 generations.
praise the Lord. that we thought was. I know, brother. God multiplied it. Oh man. All right. One, two, सामने देखो सारे कैमरे से. Please, oh, not over. Hallelujah.